Hot Updates Uganda, Balamsiza Mikwano, and welcome to our YouTube channel. Thank you for watching and subscribing. Chokera okubategeza nti wano waberawo bibozibozi ebigenda maaso mu Uganda n'emirirwano. Subscribing obere ng'ofuna notification y'amawulire agagenda maaso naddala mu Uganda. Tukuleetera byonna entertainment, politics, obubuyo, gossip and everything. Naye nga mu wiiki eno tebibadde byangu bannange, ono bamukoze kino oli ono yuno Catherine ekivulu kye bakigadde, ono baseeka basisinkanye Museveni baddiŋŋanye ebyekiyaye. Ono abaana ba Esther banaye, we congratulate them, Esther and Ezekiel, mwebali ku representing Uganda at an international level, mwebalire ddala bannange, we are so proud of you. Era nga tweyongera okwebaza abasiraamu, mwebali kusiiba. Mukama abawe birungi, mwebali kusiima abaganda bange abasiraamu. Ne tugenda mu maaso. Hot Updates subscribe to Hot Updates and press the notification bell. Kati bwe mugenza okuzibira ekiro ye nga mwami Semakula Golden Papa asuddewo ttawero n'agamba ndowooza nkuze n'obulwadde bungi kandekulire. Abadde nga amanyiddwa Meseach Semakula. Meseach Semakula yavudde mu Golden Band era ng'alina ensonga ze, naye ng'ensonga zaawa agamba nti mulwadde nga bwe tugenda okuwulira. Bannange, Hot Updates subscribing obere ng'ofuna ebigenda maaso. Omwami yagambye the Republic of Uganda in the matter of Companies Act number 1 of 2012, in the matter of Golden and Production Uganda Limited, and in the matter of resignation of a director, and in the matter of surrender of shares. Notice of resignation and surrender of shares. This notice of resignation from the company and surrender of shares is given on the 5th day of April 2022 by Meseach Semakula, herein after referred to as the resigning director, and pursuant to the memorandum and acts of association of the company as set out here, and Nagamba recitals. Whereas Golden Production Uganda Limited was incorporated on the 28th day of March 2014, a certificate of incorporation number 180894 with 8 subscribers and all members, all shareholders to with Ronald Mayinja with 19% shares, Meseach Semakula with 19% shares, Kavuma Musa with 10% shares, Seruga Friend with 10% shares, Catherine Kusasira with 8% shares, Tesha Mayanja with 8% shares, Dori Mutiba with 8% shares, and Maureen Nantume with 8% shares. Whereas Kavuma Musa, Ronald Mayinja, Seruga, and Semakula were appointed as directors of the company by the memorandum and articles of association of the company and the special resolution filed on the 28th day of March 2014, and have been serving as directors of the company to date. Bannanga batamanyi kigenda maaso, munyongera okubalaga nti Meseach yaresigninze era ng'ebintu bino yabitadde mu mpandiika. Wano ku Hot Updates tusala bigambo, tuleeta ebiba byogeddwa oba ebibeera ng'amawulire n'obujulizi. Kindly subscribing obere ng'ofuna ebibozibozi ebirungi era nga ebifuna ebitambula. Manya ekigenda maaso mu ggwanga lyo. Ayongedde okugamba nti whereas since the incorporation of the company on the 28th of March 2014, the company's only known assets are musical instruments which had been confiscated by the landlord due to rental arrears of Ugandan shillings 12 million Ugandan shillings for premises where the music instruments used to be kept, which money I single-handedly fully paid, leading to the release of the instruments to me, and same have since remained in my custody from then to date, and I am aware that the company has no pending liability whatsoever. Ebintu bya company instruments babadde babiwamba era nga babiwamba landlord eyali ababanja miliyoni 12, Meseach oluvannyuma n'avaayo n'azisasula n'abeera ng'abirina.
And whereas I am experiencing health-related complications which cannot make me perfectly execute my obligations and duties to the company, which involve busy assignments to routine practicing, routine traveling, staging and participating in music performances and shows in different parts of the country. Ayongedde kugamba nti alina obulwadde obutasobola maintaining sa busy schedule ya company nga emumanyi bilimu okutambula, bilimu routine practicing, bilimu okustaging and okuperforming. Therefore nagamba, due to my health complications which cannot permit me fully my obligations to the company as shareholder and director of the company, I, Meseach Semakula, have literally resigned from Golden Productions Uganda Limited and hereby tukyagenda maaso mukwano subscribing mbaleetera ebibozibozi ebigenda maaso bigenda and hereby the company nyongera okukujjukiza nti woba olina kyoyagala okutugamba osobola okutukoonako ne tubeera nga tukola ki nga tukitambuza. Meseach Semakula, the director of the company, are resigning. Era he's hereby given that Meseach Semakula has surrendered 19% shares back to the company pursuant to Article 23 of the company's Article of Association of the company here, while the company still owes him 12 million Ugandan shillings that I single-handedly paid for the areas of the lease of the musical machine. I hereby fortify that said debt and by this instrument I am willing to surrender the music instruments to the continuing directors and shareholders of the Golden Production Limited, who are at liability to pick and collect them on a day and date they may deem fit. Yes, notice of my resignation from Golden Band and surrender of my 19% shares back to the company is hereby given to the registrars of the company. Yes, yours faithfully, Meseach Semakula, Lukwago and Company Advocates. Ebyo nno munnange byebya Meseach Semakula si bigambo byaffe, agambye wadde ng'akyabanja company eyo obukadde 12 bwe yakozesa okuggyayo ebyo byali biwambiddwa, asobola obbibawa ne babeera nga babikozesa nga babetereza okumusasula, era ng'agamba shares 19% as wadde registrar wa company eyo. Naye nga tukwebaza nnyo Meseach Semakula webalikola. Abamu bagamba nti Papa Sport restaurant ye yakwatayo, ekyo kituufu yakwatayo, and I think he's a good man. Meseach is disciplined nga yemumanyi. Bamuwagira omanyi bw'okula ova mu bintu ebimu, abamu bagamba alimba si mulwadde. Ffe tetumanyi tujja mu bigambo by'abantu, tuliwo okutuusaako mawulire. Abantu ne bagamba entalo zibadde nnyingi mu Golden Band, entalo nnyingi. Yafuuka nnyo political group, ono Ronald Mayinja ali kubiri, oli Kasaruli kusaasira kino, enkya Seruga Sesha Mayanja ali bibye, Maureen kwegamba buli omu ali bibye, ne bakkakana nga company oba techa performing. Ne COVID okubaawo, it affected a lot of people. Abantu basketching and bagulawo ebintu bingi, so people are focused elsewhere. Music is not the only source of income. Ate ndowooza bano abantu bakuze, they need to concentrate on things that give them time. For example, a restaurant ayina manager gwasobola okuteekawo n'abeera ng'asobola okukola ebirala ebitambuza obulamu bwe. Tukusaasira mwami Semakula, Meseach, Mukama akugondeze mu bulwadde obukuluma, era obeere ng'ossuuka osobole okuteekako emikono ku mirimu gyo mirembe. Bannange tukwebaza gwali eyo asubscribinga era awuliza channel yaffe. Don't forget to hit the bell button. Tukwebaza ku hot updates, subscribinga, tambuza video. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Bye bye. Peace.